Mom, nilisikia kuna watu wanakuanga tuamolewa tu na Yesu. And I was like, what do you mean wamolewa tu na Yesu? As in, si Yesu wachapangi watu. And I got the point. I got the point. Kaambia, yeah, but si watu wote wanachapanga watu. Akaniambia hapana. Mimi sioni kama nataka kuishi na mtu. And now remember, I have an elder one who is, she's now 17. Yeye ndio sasa hataki kabisa. By the way, hataki hata story ya boy. All girls. Ataki. She tells me, after what I have experienced you going through, Mom, you can never convince me to get married. My husband, who was once loving and had promised me that this thing will not will stay between the two of us, alikuwa anaamka 2:45. Amelewa, sijui kama amelewa mapombe ndo bado sijui kunaendanga aje watu wakilewa hiyo siku alafu hiyo matime. Anaamka alafu anaanza, wewe watu wa HIV. No. In the middle of the night. Yes. Watu wa HIV. Mmemeza madawa? Ama mlisahau? Then he goes in the kitchen penye wanazieka. Anakuja nazo zote na venye ni mingi kwa machupa. Anazimwaga kwa bed. Meza zote. Meza zote upone ama ukufe. Kwani iko nini? So I'm trying to explain to him what happened, but ananipea blows. And remember, I'm sick. And my kids have come, wako kwa hiyo room nyingine wanasikiza. So nakumbuka my daughter alitoka huko mbio cause haikuwa mara ya kwanza, walikuwa wamezoea kuona akinipiga. So my daughter akatoka, that time she was 6 years old. Akatoka bedroom mbio akakimbia kitchen akakuja na kisu akanirushia. Akaniambia, "Mom, kati hizo mikono ache kukuchapa chapa." So that's a 6-year-old. 6-year-old. Amechoka na everything. Amechoka. Can you imagine exposing your children to so much violence they actually ask you to kill their own father? My guest today has been in an abusive marriage, and I know women stay in these marriages for different reasons. Today she sits with me to explain to us why she stayed and how she found love after leaving that marriage. Karibu sana kwenye show. Asante. How are you feeling today? I'm good. I know it's a bit chilly. I'm dressed in a jacket. Two up for slaying. I am slaying. You look lovely. Oh, thank you. Thank you. Okay, kindly introduce yourself. Okay. My name is Evangelist Nancy Kolomani. I am married to one handsome male husband. We have kids. I'm a mother of 5. One is adopted. So biologically I'm a mom of 4. And I'm also a HIV activist. And so besides being a pastor, I'm also an activist. Okay, then I come from a family of 4. I was born in Kakamega. I'm the firstborn. And we happen to be 3 girls with only 1 boy. My age, I'm 33. Oh wow, you don't look 33 actually. And a mother of 4. What's the secret? Neema. God's grace. I would say it's God's grace, by the way, because mtu ajuangi. Kuna wenye wako my age na ukiwaangalia they look, you know, but it's God's grace, and I think kuishi bila stress free. Muhimu sana. Yeah. And you look lovely today. Thank but you. I know things were not easy for you some years back. Hebu tuambie story yako kiasi. Okay, wow. Now, let me just go way back nikimaliza high school. You know, when I completed my high school, I had like a boyfriend. That was my very first boyfriend. Na nilikapenda ako kajamaa. So after, alikuwa patient na mimi because tulianza kudate when I was in Form 2. And after Form 4, you know, sana nimemaliza high school and you know, nataka ku have fun pia mimi. Like I want to know uko nje watu ufilaje. So this guy comes and he's like, tunaenda out, he's drinking, I don't drink. So he's like, if you're not drinking, usikam, staki embarrassments. Wow.
you know. So ukikam na mimi kwa hii party lazima ukunywe. So you know me, I go na kunywe ndio nimfurahishe cause anataka demu yake pia akunywe, you know. So we went. We would go out and I would drink also just to please him. That thing is yak, okay? Is yak. But I would drink tu ile kumfurahisha because he's my boyfriend, astaki kumwacha, unaona. So after tumeendelea hivyo nikapata ball. So after kupata ball now, this guy was like, nani, mi bado niko kampo. Hii kitu itabidi umeitoa. And me, I'm like, you see, I'm still naive. Sijui stories of abortion and everything. So I go back and I tell my mom, hey, mom, me niko na ball. And my mom looks at me like, aje? I mean, okay, my mom alikuwa ananiona ni kama mse mwenye hajui stories za maboys. So alikuwa very disappointed. Alafu ujue hiyo ball imekam kama ndo nimepass. Nilikuwa nimepass poa. So my dad alikuwa na so many expectations na mimi. Ulikuwa na grade gani? Okay, kupass kwangu poa ilikuwa C plane. Oh, that's good actually. Okay, I tried. So my mom na my dad walikuwa very disappointed. But now wangefanya already nilikuwa na ball, unaona. So my mama akaniambia, you go talk to that guy. You see kama anaweza kubali responsibilities and stuff. But now when I talked to the guy, he was like, wewe nitakutafutia do to hiyo ball. But I went and told my mom the same thing and my mom was like, you can't do that. So nikakulea ball yangu mwenyewe and my mom akanisaidia. So nikaka home until I delivered. So after I delivered, wow, mtoto akiwa na 6 months, nikasema let me go back to Nai because my dad alikuwa Nai. Nikasema let me go back to Nai so that ni hustle. Because I was very sure sitaenda college at that time. Yeah. So nikasema wacha nika hustle ndo ile ndo napata at least niko natumia madhi. Unaona, ananisaidia ku raise my child. So I went back to Nairobi and I got a job, 2 easy job. Easy tu za kushikilia. So nikiwa job, of course I made friends and there was this particular guy I met. Okay, he was not my boyfriend as such. But yeah, alikuwa ananiona hivyo. Alikuwa ananiona like we can be okay, tunaweza kuwa something else, like something closer. So there's a time alikuja akaniambia mamake ni mgonjwa. Na kwa sababu already tulikuwa friends, nikamfeel because alikuwa ananiambia ako very close na mamake and he feels like he does not want to lose the mother. So he requested that we go and visit the mom, which was fine with me. But sasa ile ujinga nilifanya, mimi sikuuliza ni wapi tunaenda. So me I was like, ni place tunaweza enda na turudi. Then I was like, yeah, tunaweza enda na turudi. So I was like, okay, kama tunaweza enda na turudi, then we can arrange, we go. Nilikuwa nimemwambia tungoje mpaka end month, at least when we get something then we can at least buy something for mom and then we go. But he was like, no, end month ni mbali, let us just go. So we went home. Kufika home nikapata hakuna mtu alikuwa mgonjwa. Kwanza nilikuwa nangojewa. Wow. Hey, tulifika usiku na mimi ndo nilikuwa nangojewa. It was like hata walikuwa sha prepare everything for me. So I was getting married. Just like that? Bila kuambiwa? Yes, I was getting married and I didn't know. Actually watu ndo waliniambia, and you know they were speaking in Luo. So I was like, I didn't understand what they were saying. But kamoja ndo kalikuwa kana understand Kiswahili kidogo. Then she was like, when the baby are so and so, and I was like, eh? So you see, we are asking this guy, where? Kwani what is happening? Then he's like, relax, utaambiwa tu kila kitu. And that is how I got married, by the way. Why didn't you object? Now, I couldn't object because one, in my handbag nilikuwa nimebakisha 50 bob. You understand? Na distance between Nairobi na hiyo place, huyu jamaa alikuwa amespend 1500.
Okay, mimi sikuwa na imagine tunaenda mbali. According to ile story alinipea, nilijua tu ni hapa tunafika. So in the morning, of course, we slept in the same room, and something happened that night. And in the morning when I woke up, the guy was gone. Alikuwa sharudi nai, mimi nimebaki hapo. Na ukumbuke sina do. So I'm like, let me go kwa ile how ya madhe, niulize madhe what is happening, where is the guy? So madhe ananiambia the guy left, so you have to remain here, you're the wife. So nikabaki nimeachwa hapo, alafu sizo sina do. And remember, na hii pia nimetoka, I'm in charge of my siblings, nimewaacha kwa hao. Mimi ndo kwanza nilikuwa supposed to plan venye watoto watakula, but here I am in another county far away from Nairobi, and my dad was not even home. Alikuwa ametravel to Western. So I'm thinking, how do I explain this? And Makiu, I have a son who is 6 months old at home, ushago na my mom. So I'm thinking, how do I explain this? Like, how will they even understand? So nika call my mom, nika explain what happened, but the way she sounded, it was like she didn't believe what I was telling her. But nikamwambia, by the even ndio tu iko penye niko, hata siwezi toka, I only have 50 bob. So my mom was like, mimi sina hata do ya kukutumia utoke, na hata nikisema nikutumie saido babako atakuua. Just stay where you are for now, just stay there. Stay there, ujipange, utafute at least create rapport na hao wase, wakikupea tudo, wakikutuma, you save until you ufikishe hiyo fare, then you come back home. Imagine ile day mimi na plan kuhepa. Adi nisha call my mom, and I've told my mom, nimepata fare, I'm coming tomorrow, I'm coming. Then I'm talking to my mom like today, around 11 a.m. Then ikifika 5 jioni na kwa mgonjwa, then I fainted. And the lady, the mother that time, my mother-in-law then, akanipeleka hosi kufanywa hizo matest, nikamwambia niko na ball. So I'm pregnant. Na hii ball yangu hakuna venye sana nitatoka, cause natoka nikienda naenda wapi by the way, and I'm already pregnant, na already uko home, nimeacha mtoi. So I'm like, now I will not even talk to my mom, cause namwambia tena nini. So nikadecide, even though nilidecide tu kukaa. So nikakaa, tukazoeana na hao watu vizuri tu. By the way, they were nice to me, by the way. They did not mistreat me anywhere. I can't remember. But after delivery, sasa unajua sasa wana have kunipeleka home juu sasa wajui kwetu and stuff. And me, I was like, I want this for at least waende wajue tu my mom, cause nikitoka hakuna mtu alikuwa anajua naenda wapi. But nilipelekwa tu. Sijui kwa nani understand. Yani unaona venye nilikuja tu ndo nilipelekwa tu, like like they didn't carry anything for my parents. Wow. So I stayed for a week and I came back to that place. But now when I went back to that place, sasa vitu zili change. Ile treatment nilikuwa napata before haikuwa ile sasa nilikuwa nimeanza ku receive. Nakumbuka nilianza kunyimwa hadi food. Hadi nilikuwa nashinda kwa shamba ya okay, sijui alikuwa nani, but there was a very big farm, mtu alikuwa amepanda watermelon. So nilikuwa nashinda hapo na kula hizo watermelon, do at least nipate food ya kunyonyesha mtoi, maziwa itoke. So niko na hii life imekuwa mbaya, nikasimamia I'll run away. Nikasema wacha nitafute tu do ni hepe, nitafuta nina huyo jamaa uko Nairobi. Cause nilikuwa very sure sasa siwezi rudi kwetu, siwezi sema narudi nai kwa my dad. Na siwezi sema nenda kwa my mom. And before you decide kutoroka, had you told him what you were going through? I tried telling him, but hakuwa ananisikiza. I think alikuwa ametrust watu wao sana, ile yenye hakuwa anataka kusikia penye namwambia. Alikuwa anaonekana fault ni yangu. It's like there's something I'm not doing right. So nika decide, wacha tu mimi nitoke. So I nikajipanga, nika sneak. Nikahepa mimi huyo Nairobi. So Nairobi nimefika country bus. I remember nilikuwa country bus, and now I'm thinking niende kwa dad
kwa huyu mwanaume, kwa dad kwa huyu mwanaume. And I'm now thinking venye madhali niambia your dad will kill you, I'm like siendi. I'm not ready to die. Wacha tu nitafutane na huyu jamaa niende kwake. Nikasema okay, let me call him. Hata sikuwa nimemwambia I'm coming. Nikamcall, nikamwambia mimi niko tao. Give me directions. Juu huku na yeye hata sikuwa najua niishi wapi. Akanipea directions, nikaenda. Kufika. Hey, the kind of an environment I got there. And I'm like, mai, nini maisha gani nimekuja kujiweka? Okay, simaanishi kuishi kwa nyumba ya mabati ni mbaya, but you know, me all my life nilikuwa brought up in an environment yenye sikuwa na imagine. Watu wanaweza ishi kwa nyumba kaile yenye nilipata. So nikaenda nikasema anyway, my mama aliniambia pia alianzia chini, I will start here. Yeah. This is where I'll start, then I will start here. So nikaingia tukakaa. Akaniuliza mbona nimehepa, nikamwambia mimi sijahepa, nimekuja kwa bwanangu. Siwezi haizi niache ushago na yako Nairobi. So tukastay. But when tuliendelea kustay, I realized there are some things alikuwa anafanya, like there's some vitu alikuwa anapenda kukula. Kuja kwamba sijui zinaitwa kuberama. Okay, tuka hiyo. So nikijaribu kumuuliza alikuwa anaruka hiyo story, but me I would see those things. So he would behave very weirdly. Ataki kwenda job, but hakuwa violent. He was very loving, by the way. But the kind of behavior he had was weird. Na nikamwambia gas kwingine, you know, hii marriage yetu venye iko, my dad anaongea sana. And mimi sitaki cases za parents. Hebu tutafute tu time tuende kwa my dad, at least to talk to my dad, but he refused. So tukakaa 1 year, the guy bado hataki kwenda home. Mimi nikakuja nikasema hapana, cause bado tulikuwa tu tuna struggle vibaya sana, yani ile tu mbaya. Ile yenye hata nikisema nitafute job haipatikani. Nikamwambia mimi naona ni kama mimi naona nikaa hii ni mdomo ya my dad. Twende tuone my dad, but the guy is like sina do. Siendi. You know him, he was thinking it was all about money. But me I was like, no, if you can just see my dad muongee like men, show up na muongee respectfully. Muongee tu, mwambie situation yako iko aje, alafu muone venye mnaweza agree. But he was like, hapana, sitaki kujiembarrass. So you know the pressure was too much on me, and I was like, hapana, let me just go back home. Because mtu yeye alikuwa amegrow, nikasema hata kama itabidi niende tu ku apologize fala, hata kama nitalala tu kwa ground, mradi tu my dad ani forgive, na anichukue back, because my dad alikuwa na hopes mingi sana na mimi. So nikasema that is what I'll do, and that is what I did. So this guy tuliachana tu peacefully. Nilimwambia I'm going back home. So nikarudi home, nika apologize completely, like I just went crazy. I apologized to my dad and he accepted me back. So after many accepts back, akaniambia anataka niende kole, but akaniambia for starters anza na driving school. Wow. At least usikue idle, anza na driving school. Ukimaliza hiyo driving school, now we'll think of a course for you. And I was like, okay, fine. Mimi ndio hiyo nikaanza driving school. Hapo katikati I realized I'm pregnant. Wow. Kumbe this lady alitoka uko kwake na mimba. Hiyo ball by the way ilijificha sana, juu nilikaa home mpaka nikafikisha 5 months kama bado haijaonekana vizuri. But venye ilikuwa imeanza kushosho, nakumbuka nikaenda clinic siku nyingine, nikiwa kwa njia nikakutana na some guy. So this guy catiad me, and remember I'm desperate. And me I'm looking at him like, hivyo venye unakuja vizuri. The way you're coming, unakuja vizuri. So he's like, okay, nikamwambia by the way me I'm pregnant. Akaniambia I noticed. Nikamwambia nani kuna watu hii? Akaanza wangapi? Nikamwambia 2 wako, nikamwambia wako home. Akaniuliza what happened? Were you married? So nikamwambia story venye imekuwa tu hivyo. Ulimwambia ukweli? Yeah, nilimwambia tu kweli. Okay. Sikumficha anything.
I was very open to him. So nikamwambia kila kitu venye kuli happen, na nikamwambia if you can accept me venye niko, I'll be grateful, kwa sababu hakuna venye nitaacha watoto wangu. Wanaweza kana my parents for now, but in future nitawachukua tu. So akasema haina shida. So pia akanipatia past yake, pia alikuwa from a relationship yenye iko imework. So me I was like, this is someone we can settle down together with. But in my mind I was like, mi nataka tu msie anitoe tu kwa hii mess, bora tu nipatie shelter. So mi nilikuwa tu naongoja niulize tunaenda kuishi pamoja lini. Wow. That was the question I was waiting for. So nikamwambia unajua mimi hata venye niko hivi nafaa kutoka home before my dad ajue niko na ball na sijui naenda wapi. So akaniambia okay, mimi na stay peke yangu, unaweza kama na nilikuwa nangoja hiyo swali. Nikuuliza tu hivyo. Unaweza kama tunaweza anza ku stay badala uteseke home. Na mimi nilikuwa naona yenyewe nateseka. So I was like sawa, me I'm coming. When wacha kwanza niende niambie my mom nimepata place, alafu nitakuja nikuambie. So I went and told my mom this guy I've met na hivi na hivi na hivi. Mama akaniambia better for now, better bora tu utoke. So living with this stranger ilikuwa better option compared to staying at home. Yes, bora tu my dad asijue I was pregnant at that time. But babangu pia ni nani? My dad had suspected by the way I was pregnant, but hakuniuliza, but alikuwa suspect. So imagine si tumejuana na huyu this guy like today, kesho the next day niko kwake. We are now married. Mshako bibi na bwana. We are married, my friend, and this is a stranger. And now me nilikuwa nimekaa nikaanza kujiuliza, okay, nikaanza kurelate hii marriage na ile marriage ya kwanza. And I'm like, yani me even ndo nitakuwa tu naolewa. It's a cycle. Yeah, and I'm thinking, because in my heart I was like, no, me I don't think I can stay here for long. I think I only wanted this for shelter. That time nilikuwa nafikiria hivyo. But now I was thinking, inamaanisha tena nikitoka nitaenda tena kuolewa na mtu mwenye tumepatana tu. Nikasema either provided niko na hiyo shelter for now, this is what is more important for now. So nikakaa na this guy, akawa mzuri miezi za kwanza. Remember this guy anajua vizuri sana hii balls yake, na anajua vizuri sana niko na watu wengine, na anajua vizuri sana kwetu sitakikani. So that kind of a person can do anything. True. Because anajua at the end of the day you will go nowhere. True. You understand? So when I was 8 months pregnant, now the guy decides now to bring in the girlfriend. Wametoka bar, wamelewa. Saa 8 ya usiku. Akamleta kwa nyumba. Akamleta kwa nyumba. Na tulikuwa tunalala chini. So si wamelewa. Mimi nimelalishwa huko kwa ukuta huko. So the guy is in the middle and this other woman is huko mwisho. And you know these guys are doing their thing. No and I'm way. there and I'm like, what? So nikasema, hapana, I want to get out of this place. So nikatoka saa 9, 3 a.m. in the morning. I'm very heavy. I don't know where I'm going. Kwanza hata sikuwa najua story ya church that time. Then nikatoka nikasema, wacha tu nitembee penye nitafika nifike. Bora tu nitoke mbali na hii hao, nisione hizi uchafu. And then singeweza kumuuliza pia juu akiniambia nitoke niende nitenda wapi na ball. Na si yake kwanza, anaweza nifukuza. So nikatoka, and as I was walking nikapatana na another church somewhere. Nikagonga gate. Soja akafungua akauliza, "Kusaidiaje?" Nikamwambia mimi nataka tukulala. Usiku? Yeah, 3 a.m. It was on a Saturday. Nikamwambia mimi nataka tukulala, then in the morning I will know what to do. But sai tu nataka kulala, I'm just tired. So akuniuliza maswali mob. Bedhali niuliza utalala wapi? This is a church. Nikamwambia nifungulie nilale hapo tu kwako. Hapo tu kwako, please, just for tonight. Peke yake. Nipumzike tu. So I think this guy aliniangalia kona tu huyu ako tu na stress zake. Okay, maybe alidhani nimefukuzwa kwa hao ama nimepigwa ama anything.
So akuniuliza maswali mob, nikaingia, akatoa vitu zake penye alikuwa ameziweka hapo. Alikuwa ameka radio karibu na penye alikuwa amelala, akaisongesha, then akaniambia lala hapo, then akakaa kwa kiti. So mimi nikalala, hata sikusikia nikilala, but then I slept. Niliamshwa na instruments za church wakiprepare hiyo service ya asubuhi, na nikasema kwa hivyo service ilikuwa leo Sunday. Siningie tu huku ndani. So mimi huyo church, nikasema acha niingie church, because nilikuwa na imagine juu bado ni mapema, nikirudi kwa hao nitapata hao wase bado wamelala juu walikuwa walevi. So nikasema sitarudi huko sahi, acha tu niingie church ikiisha ndo nitarudi. So nikaingia church, nika worship. Okay, my mind was not even there, but service ilini touch. Service ilini touch. Yule mwenye alikuwa na preach alifanya nikafeel kuna mse mwenye na miss, na if nikapata huyu mtu, I think life yangu inaweza kuwa different. But again kuna feeling, okay, hati ingine ilikuwa inaniambia huyu mse mwenye wanasema amekuwa wapi all that time. Yes. Mpaka sahi. So bado hiyo bitterness ilikuwa. Unaona, because I'm thinking, if these people are telling me that if I accept Jesus Christ, my life will change. Now, where has this Jesus been all this time? Na sahi hata ikichange, ita change aje, na already I'm in this mess. So bado hiyo bitterness ilikuwa inakam. But at least I entered the church that day. Yeah. And after that service, nikaenda nikaongea na the wife to the pastor in that church. Akaniongelesha, but stories za kuokoka Ulikataa? Nilikataa. Nilimwambia tu hiyo story for now, nikiwa ready nitakam. Unaona venye unidanga kuuza insurance alafu unaambia msana anakuambia ati nikiwa ready nitakukall. Hivyo ndo nilimwambia but then nikiwa ready nitakwambia. Nilikuwa nadhani namfanyia yeye. It was not for me, it was for the pastor. So I was like, this thing, salvation, no, it is not my thing. So nikatoka, nikarudi kwa hao. So kurudi kwa hao, you know, the neighbors are like, we, unajua bwana alileta mtu kwa nyumba? And I'm like, really? So sitaki wajue nilikuwa akiletwa, because it's so embarrassing. So nikarudi kwa hao, nikadecide, wacha nifanye kazi tu ya kujifunza. So nikaanza kulearn kushuka nywele. Nikaingia salon, nikajifundisha tu, nikaanza tu kukopi venye wanashukana. Then I learned and I knew. So at least nisikuwa na lack kitu. Basi wengine nikiwa salon tena naona this guy akona kale kadema alikujanga nako huko nikiwa na ball. Wakipita nikasema hai, hao wanaenda kwa hao. Nikasema si niko na mtoi kwa salon, nikasema siendi kwa hiyo nyumba. So ni bana kama anambia Nancy uko kwako. And I'm like, wacha tu, nimewaona. Staki drama, na sikuwa namuuliza anything, cause still I want to keep this man until nipate penye neza simama. Staki anifukuze na sina mali neza enda. Did you love him? No, I didn't. I was just there because of my pregnancy and the situation I was in at that time. But after that tunaendelea kukaa hivyo, tukakaa hivyo, then nikakuja kurealize hii ni marriage. Hakuna venye nitatoka kwa hii marriage niende mahali pengine. I have to make this thing work. Otherwise nitaolewa mara 100. So nikasema I will try and make this marriage work. So nikaendelea kukaa nikisema I will change him. So I know that statement. I will change him. This man will change. I will make sure he changes. And that is the mistake many women do in marriages, wakisema this guy will change. But then God is the only one who changes people. True. You can never change a man or a woman. So tukakaa, okay, life ikaanza kuchange vizuri kidogo, tukahama hapo tena, tukaenda kwa bed sitter. Mimi naona hii ni progress tu, pole tu. Then nikakuja nikapata job. Before nipate hiyo job nilikuwa nafanya in the same place, but I used to work as a cleaner. I think two manager alinilike too. Akaniambia, no, I think you can be one of us. But sasa mimi junajua nimefika tu form 4. I was like, haiwezi make. But she was like, she believed in me too much. Akaniambia you apply. Nikamwambia mimi hata story ya computer sijui, wewe ni apply. So you were applying for which role?
I was applying for a sales representative. Wow. BBK that time. That's nice. Yeah, that time ilikuwa inaitwa BBK, sikizi inaitwa Absa. So nika apply. Imagine I got the job. After 3 months I got the job. Hata siku believe. And I performed very well because nakumbuka at some point nilikuwa number 1 in Nairobi. Kwa kuuza tu. The whole of Nairobi. Yes, the whole of Nairobi. Then tukahama tukaenda kwa 2 bedroom. Major progress. Yeah, major. Sasa hapo watoto walikuwa washakuja, sasa wanaishi na sisi. I mean, money is not a problem. Pesa iko na ni mama ana provide. So what? So the guy was still working part time. No, alikata job. There's a time nilimuuliza, why are you not working? Akaniambia, ile siku wewe haukuwa na kazi, si nilikuwa na provide. My friend, it is your duty. Provide. Just assume sina venye hukuwa nayo. And I didn't want to complain. Because I wanted this marriage now to work. Because now nilikuwa nishajua, now I'm married. Hakuna venye nitatoka hapa tena. Alafu already wamesha bond na watoto. Especially huyo mdogo. Walikuwa sha bond kabisa. So pia sikuwa na imagine venye nita separate mtoi na babake. So nika struggle hivyo mwenyewe, but sasa behavior zake zikakuja zikawasen. Akaanza kuhanya. Anahanya na house girls, anahanya mpaka na mama wa ploti. And I remember mpaka kuna mama mwingine alikuwa ananiambia, lakini wewe si ulipoteza? Kama kuna mtu aliangukiwa ni wewe. And I'm like, what do you mean? Ati huyo si bwanako? That is not a husband. And me, I was still like, no, he will change. Ata change. Because now me, I'm working very hard ndo a change. Na please. No, na try sana please. But ilikuja ikakuwa too much. Ile ni mpaka sistangu akija. There's a time my little sister alikam kunivisit, akamkatia. Then my sis was like, sis, for as long as you're married to that man, I will never step in your house again. But still, nikasema hapana, this guy ata change, si kupenda kwake. Yeah. But akakuja akakuwa violent. And because I remember there's a time nilikuwa nimetoka job nikiwa mgonjwa. Nilikuja tu kama nimelala. So I was like, I told the kids, ni laleni tu mkimaliza kenye mnafanya, mtu asiniamshe. Baba in case akuja agonge gate, mwenye atasikia amfanye nini, amfungulie. But all of them went and slept. So hatukusikia akigonga gate. So by the time nashtuka, jamaa ku bedroom already amesimama hapo. Anagombana. He's like, yani siku hizi juu unafanya kazi, hata nigonge gate uwezi nifungulia, si ndio? Na I'm like, what do you mean siwezi kufungulia? Mimi sikusikia. I'm sick. Hata phone yangu sikuwa nasikia ikiring. Kuangalia but then nilipata miss calls mob sana. But before I would say another word, nilikuwa nimelala na tumbo. Alini grab. So I'm trying to explain to him what happened, but ananipea blows. And remember, I'm sick. And my kids have come. Wako kwa hiyo room nyingine wanasikiza. So nakumbuka my daughter alitoka huko mbio cause haikuwa mara ya kwanza, walikuwa wamezoea kuona akinipiga. So my daughter akatoka, that time she was 6 years old. Akatoka bedroom mbio, akakimbia kitchen, akakuja na kisu, akanirushia. Akaniambia, "Mom, kati hizo mikono ache kukuchapa chapa." So that's a 6-year-old. 6-year-old. Amechoka na everything. Amechoka. And now I'm thinking, huyu si atachapwa sasa, atanichapia mtoto. So no, me I'm thinking, atanichapia mtoto. So I'm telling the eldest, that time my girl was, I think she was 13. Sasa yule mkubwa alikuwa 13. Nikamwambia, guy, actually she was 12. Nikamwambia, chukua wenzako mjifungie bedroom. So akachukua wengine wakajifungia bedroom. And we remained with this guy here. Akanitwanga vizuri. Then akaingia kitchen, akafungulia gas. Akasema, leo nitahakikisha nimewaua wewe na watoto wako. Hapo ndo nilirealize yenyewe hapa tunaenda kukufa. So I started screaming. And my kids also started screaming. Then I don't know, ni God tu, kiberiti haikupatikana. Alitafuta matchbox, akupata. So by the time tulikuwa tuna scream, neighbors wakaja. And then wakamrusha nje. And until that point, nikaanza kujiuliza, hii ni maisha gani? Watu wangu wana witness vitu gani hizi? So kama nimekaa hapo kwa bed, ndo nikaanza kufeel kauchungu.
huku chini, but nikajiambia maybe okay, I don't know what I thought, but siku imagine ni venye alinishika at that time. So nikakumbuka venye alinipiga last time nikifungua mwaka, alinipiga vibaya sana. Before hii sasa incident alikuwa amenipiga vibaya, and I remember that time nilikuwa nimepray, nikaambia God, if this guy beats me again, kani nimevaa nguo nimevaa, wacha hiyo kwa sign huyu si mtu wangu. So nikakumbuka hiyo prayer, nikajiangalia, nikakumbuka nimevaa the same dress yenye alinichapa nayo. Nikasema so this is not the guy. Then nikaambia God, okay, sasa nikonfirmie tu na this one prayer. Kama huyu jamaa ni wangu, akuje na apologize, nitamforgive. But if he is not my man, akuje na abebe Kenya atabeba, aende. Do you know what he did? Alikuja na akabeba Kenya akabeba, na akaenda. So me the next day niko job, nimefika job, nimetuangwa, singe miss kwa sababu kulikuwa na training tulikuwa tunafaa kufanya. So singe miss, nikaenda kwa ofisi. My manager kuniona akaniambia, hey Nancy, what is wrong with you? Nikamwambia nilianguka kwa stairs. Akaniambia, wow, hizo stairs zenyu zina makucha. Si umegwarwa? Si zilikugwara? He? Sasa niko na huyu ashajua, so ikabidi sana ni open up. Alikuwa anakuambia tu I know what happened. So nikamexplainia tu venye kumekuwa kukienda, alafu ikapata that time pia performance yangu ilikuwa imeanza kushuka, kila mtu was concerned. I was not the Nancy walikuwa wanajua nilikuwa huku chini. Alafu pia nilikuwa nishapatiwa notice pia ya kuresign kwa sababu ya hiyo performance mbaya. So my boss alikuwa ametry sana kunifightia, hadi ikafika point akashindwa. Imagine hiyo day yenye hiyo incident happen, ndio my boss ananiambia mimi nimetry kukufightia but imekatalika. You see, the company is not mine. We want performance. So even ndo nilifutwaga job. So kurudi home nikapata the guy came, alichukua Kenya alichukua na akaenda. But from now that point nika decide wacha nipeleke watu hii home, wakaina my mom, nikiji organize maisha yangu venye iko. But now nika feel I really need to be close to God. Nika feel tu hii life penye imenifikisha, mimi nahitaji tu God. Very important. I need God because naona ni kama nikiendelea hivi I'll die, stress itaniua. So after taking my kids home now, now tumeachana na that guy, so niko peke yangu, niko poa. Then my manager wa Barclays akaniconnect na UAP Old Mutual. Manager wa UAP Old Mutual, then I got a job there. So I started working. But again, juu ya hizo stress nilikuwa napitia, haikuwa easy kuuza insurance. It was not easy. I tried, yes. At least I got some money, but it was not easy. But what I was now focusing on so much was my relationship with God now. And then now one day, nikienda kuuza insurance, I went into a certain office. Now, kufika kwa hiyo office, then I met a guy. And you know, before I even met this guy, there's a prayer I had made. Nilikuwa nimwambia God, kwa sababu nimepitia so much in the hands of young guys. I don't want to get married to a younger guy again. Mimi naona ni kama hawa watu wako na utoto. Me, I want to get married to an older person. Hata nikapata yule mtu alikuwa married before akaachana, ama wife akadedi ama anything, but tu mtu older than me, yule mtu mwenye tu akiongea nitamsikia, yule mtu ataniona kama mtoto. You know, now I was thinking this kind of a person hata nichapa. Mimi nilikuwa nataka tu kutoroka hiyo place ya kuchapwa, because I was like, nikiolewa na mtu mkubwa mwenye amenishindia like 15 years and above, this guy will not beat me, because ataniona ni kama mimi niko tu na utoto. So that is the kind of guy I was looking for. Na nikamwambia God, if you have to give me a husband, give me a guy who is at least 15 years older than me. And so I go into this office and I find this guy. And I realized, huyu alikuwa client wangu wa BBK. I'm like, I sold him a credit card some years ago. And I'm like, we, unafanya nini huko? Akaniambia, nilikuja huku siku hizi. So I was very excited. But looking at him, he was not the kind of a guy I met that time. Alikuwa anaka kujiachilia tu sana. But sikuwa tena nataka kukua
sikutaka kumuuliza story mob au nini ashindwe ni nini mbaya na huyu, because pia nilikuwa na respect tu sana. So nikamwambia siku hizi muuza insurance, nataka kukuzia education policy. Obviously I know he has kids. Nataka kukuzia education policy, and then he looks at me like, wewe kwanza ile credit card venye ilinimes, alafu tuna unakuja na policy. Staki. Nikamwambia siku hivyo. Hiyo ni Barclays. Hii ni insurance. Tusha move on. You need insurance for your kids. Akaniambia no, nitakwambia nikiwa ready. But akaniambia wewe kuja siku fulani, and then nitakulink na mtu mwingine. So hiyo siku aliniambia ilikuwa on a Monday. So mi kuenda on a Monday, nikampata sasa ananuka pombe, nguo zimejikunja, yani anakaa funny, yet he was even a manager in that office. And I asked him, what happened to you? Mbona unakaa hivi, ulala wapi? Ndo akaanza sasa kuopen up, akiniambia story yake, what is happening to him. That time he was still married. And me, kwa sababu already nilikuwa nishaanza kukua kamseka God kidogo, nikasema I will pray for this guy. Sitaki kumwona akiishi hivi. So I kept on praying for him. By then nilikuwa namwambia I will pray for you, and I realized tulikuwa hata tunaenda the same church na tukua tunajua. Because that church was big. So nikamwambia hapana, I will stand with you in prayers. Your marriage will work. You cannot lose your marriage at your age. And me in my mind, I don't guess this one will be your husband. I would have said God forbid. This one, not mine. Ustaki. Mi nilikuwa namwona kaa friend, alafu venye alikuwa anakaa that time nilikuwa like, hapana. Hata kani kuchange mse, hii hapana. Hii itakuwa tu another kibarua I can't handle. So after that, tukakuwa very close. Akaanza kuniopen up vitu mob sana zilizokuwa zina happen kwa life yake. Hadi hiyo siku wali separate na wife, akanikola akilia, and I felt so bad. Nikasema sasa huyu analia, sasa mimi nitalilia nani? So mimi nikafeel maybe nikimwambia story yangu itamu-encourage pia yeye, ataona hayuko peke yake. So mimi nikamwambia pia mimi kenye nimepitia. Kumbe nilikuwa namwambia ndo tuone kama God alikuwa anafanya vitu zake. So akaona yenyewe story yangu ilimtouch by the way, na akaniuliza, do you ever think of getting married? Na nilimwambia tu venye nimekwambia, me if I am to get married, I'll get married to an older guy. Sasa then nishasema older guy, nikamwangalia nikasema kwa hati yangu, not you, just older guy. But not you. But sasa yeye I think click akasema okay, it's like we are gonna interest, but mimi sikuwa hapo. But tuliendelea hivyo kudate. Okay, hiyo kwenda kukunywa kajuice kakaza kengine. Hivyo. Then finally tukadecide hii kitu kumbe imekuwa serious. Then nikamwambia, why can't we try this? Then we got married. Now when we got married, life was sweet by the way. Tulikuja tu tukaelewana, kila mtu alielewa mwenzake, kila mtu akapatia mwenzake your respect and everything. Tukakaa like 1 year, Katoi akakuji. So that time me already nishaanza kudesire mtoto, because I'm feeling now I'm comfortable. Sasa zile nataka ball haikuji. Sasa zile na siitaki. Ndio hiyo. So mimi nikakaa nikaendelea na life yangu, nikaanza kupray, nikamwambia God, mimi nataka mtoi na nataka mtoi dem. Ukinipatia mtoi dem, nitakurudishia. Atakuwa tu servant wako. That is the covenant I made with God. And after I made that prayer, I got pregnant. And when I was 5 weeks pregnant, nikasema, kwa sababu nikitambo sana nianze clinic and stuff, wacha nianze, alafu pia hiyo excitement, nikasema wacha nianze hizi ma clinic za wamama wa ball mapema. So I started my clinic at 5 weeks. And now, ile siku nilifika kwa hiyo hospitali, nikapimwa. Nilikuwa nimeenda na my daughter. The time she was about 14 years. Nikapimwa, but now huyu daktari hakuwa ananiletea results. So me I'm wondering what is wrong? Mbona
mbona results hazikuji na nimekaa hapa sana. So nikaenda nikamuuliza, ai nini mbona results hazikam? Akaniambia kwanza nilikuwa nakukujia. Akaniambia keti tu hapo kidogo. So I sat and she was like, okay, your results are here, but hapa kwa HIV kuna issue. And I'm like, fix it. Kama kuna issue, it is your job to fix it. Akaniambia, okay, what I'm saying is this, your results are reactive. And I'm like, so? Okay, mimi sikuwa na understand anajaribu kusema nini, but sasa venye aliniangalia and I'm like, okay, unamaanisha niko na ukimwi? Then she was like, hapana, unajua hizi results si final, as in unaenda kuconfirm kwa lab nyingine so that uko sure. Nikamuuliza, hizo tests zingine zote ziko sawa? Akaniambia yeye ziko sawa. Kwa hivyo tu ni ya HIV iko na shida. Akaniambia yeye ni hiyo tu ya HIV iko na shida. Guy. Mimi nakumbuka tu nilisimama hapo. Nimeenda. Akanifuata na hiyo kadi yake akanipea, akaniambia make sure you call me. Mimi hata sikuwa nasikia ananiongelesha vitu gani. So nikachukua kadi, nikaenda nikashika mtoto wangu mkono, nikamwambia twende. And we left. So kufika kwa njia, unajua already ushai feel umejaza machozi, lakini haujui utaileta utaje. Unajificha watu wasione ukilia, but tu inafika point unasema kama mbaya. So I called my gang, nikamwambia wacha tu nikuhug, I just want to hug you. So nikamhug na nikalia kama mtoto. I just let it out. I cried. And now she was asking me, mom, nini mtu yako sawa? Nini mbaya? And I could not speak. Nikachukua tu hiyo kitabu ya clinic, nikampatia, nikamfungulia hiyo page as if ata understand. Sasa anaangalia anasema nini? Namwambia, nampointia hapo kwa HIV. Nini si imeandikwa reactive? Nikamwambia daktari anasema niko na HIV. And then she's like, mom, ndio maana unalia? Shule yetu kuna watoto walizaliwa na HIV na sasa tunasoma nao the same class. Na si niko form 2. Na wewe unalia mom? Mom pia wewe uko angi serious. You know, hizo words zenye ali speak zilini encourage, but then nilipanguzia machozi nika feel stupid, nikasema sasa yenyewe nilikuwa nalia nini? But I think God alikuwa anamuse kuni strengthen. So I began my treatment immediately. And I told them my husband amekataa kupima, wakaniambia relax. We know how to handle such kind of men. This is a visiting center, my friend. We have dealt with such kind of people for a very long time. Mimi nikapumzika. I don't know what they told my husband. Si alijipeleka mwenyewe. Alijipeleka akaenda kapima. Now, shock on me, he turned out negative. Oh, really? Yes. He turned out negative. And remember, when all this thing is happening, I'm already an evangelist. So, here I am, a pastor, married to a husband who is HIV negative, and then I turn out HIV positive. Like, how will I explain that? Now I'm thinking, kama si bwanangu alinipatia hii virusi, then ni nani? Na akiniuliza ni nani? Nitamwambia ni nani? Exactly. No, you know, those are the kind of questions I was asking myself. And now I'm thinking, from the time I left my previous marriage to now, how many years? And if it's now that time, inamaanisha nimebeba hii virusi for how long? And again, if I was not pregnant, singewahi jua. Probably ningekuja kujua kama niko mgonjwa, nimebebwa, maybe nenda kukufa. So there were so many questions running in my mind. And I remember kuna kanas kingine kalikuwa kamenambia, if I were you, I wouldn't tell my husband of my status right now. Ningengojea mpaka nizae. And I'm thinking, hizi miezi zote 9 nibebe kitu kama hii kwa roho yangu, si nitakonda. And I told her, I'm going to tell him. I'm just 5 weeks pregnant. Akiniacha, nitajua what to do. Akinikubali, ni sawa. Akiniacha, ni sawa, but siwezi nyamaza. Yeah. So nikaenda, nikabehave ni kama hata sijui status zake. Cause si walishaniambia.
So nikarudi akaniletea, ndio hizo results zako. So anasema zangu juu mimi ndo nilikuwa nampatia pressure Confidently. Hey, confidently. Ndio hizo, si umeona sasa umefurahi? Kaambia iko sawa. Nikamwambia but zangu zilitoka different. Kaanza different aje? Kaambia zangu zilitoka positive. Akasema haiwezi kuwa. Kama zako zingekuwa positive, pia zangu zingekuwa positive. Nikamwambia hapana. Niliambiwa it is very possible partner moja anaweza kuwa nayo na mwingine hana. Kaniuliza aje? Kaambia hata mimi sijui. But niliambiwa hivyo. Believe. Nikamwambia hivyo ndio iko, nikamwonyesha hadi clinic book venye kumeandikwa. Akaniangalia, akanyamaza, akusema anything. Akaweka hiyo clinic book hapo kwa meza, akasimama, akaenda bedroom. Akaniachanisha hapo. So me I'm thinking, what is he thinking? Hivyo venye amenyamaza anafikiria nini? Wow. So nikakaa nikaanza kusema, okay, nika feel relieved already nimemwambia. I felt relieved because sikuwa nataka kuikeep secret. So I was like, hata kama amejua, hata kama atanifukuza, but at least amejua ukweli. But now my worry is akirudi hivi alafu aniulize ulitoa wapi hiyo kitu? Naanza kuexplain aje. But imagine he came back and he didn't ask me such kind of questions, the ones that were running in my mind, like how did you get them, when, how. Aliniambia tu hizo results haziko true, enda uconfirm. Nikamwambia nisha confirm, hadi dawa ndio hizi. Akaniambia it's okay, it's not the end of the world, it is better than cancer. Wow. That is what he said. Na akaniambia but let us keep this thing between us. Let us keep it between us. Isitoke nje ya hii mlango. Nikamwambia okay, sawa, but me in my mind I was like I wanted to share it with my dad because I felt my dad understands me. Okay, I love my dad, by the way. So I was like, I want to share this. I felt I wanted to share it with my dad, but he was like, no, let no one else know about this. Wacha tuibaki between the two of us. Maybe na our girl. Nikasema okay, sawa. So mimi nikabeba pregnancy yangu vizuri, ikaenda vizuri. At some point I felt like doing a spoken word. Talking about a woman who had to raise kids who are HIV. Yet I didn't know I was HIV at that time. And nilikuja nikakaa nikiwa na ball sasa, nikiwa almost kuzaa, nikaanza kuisikiza, nikasema what was I saying? Kwani nilikuwa najua? Because that time I was not infected. Okay, I don't know if I was infected because that was nilikuwa infected lini, wapi na nani. But now hiyo spoken word ilikuwa inaongea ni kama I knew actually I was infected. So ndo nikaanza kujiuliza, why was I doing this? Okay, I was doing it for fun. Nilikuwa napenda spoken word. So I did it, nikaambiwa ati, kitu keka YouTube unapatanga views. So mimi nilikuwa nataka tu hiyo fun. Nikaambia mse mwingine, wewe nifungulie channel, nianzishe hii kitu. So that was the very first video I posted on my YouTube channel. And ikakuja nikakaa sasa after delivery sasa vitu zikaanza kukua sawa kidogo. And then all of a sudden I started seeing some funny behaviors in my husband. But I came to realize it was God's own way ya kunipush kutoka nje. Like speaking about my status publicly. My husband, who was once loving and had promised me that this thing will stay between the two of us. Now, okay, alikuwa anajua mimi huamka 3 am kuomba. So yeye alikuwa anaamka 2:45. Okay, my husband is not born again but he's Catholic. So alikuwa anaamka 2:45. Amelewa, sijui kama amelewa mapombe ndo bado sijui kunaendanga aje watu wakilewa hiyo siku alafu hiyo matime. Anaamka alafu anaanza, wewe watu wa HIV. No. In the middle of the night. Yes. Watu wa HIV. Mmemeza madawa? Ama mlisahau? Then he goes in the kitchen penye wanazieka. Anakuja nazo zote na venye ni mingi kwa machupa. Anazimwaga kwa bed. Meza zote.
meza zote upone ama ukufe. Kwani iko nini? Ati mnajiita mapasta. Mnajiita mapasta, mnaenda mnakulana huko na makondo. Mnakuja hapa ati mnataka kuniambukiza. Lakini God ni nani? Ainishiki. And I'm like, hey, calm down. This was supposed to be between the two of us. Na ni usiku. Na unajua hiyo time kwanza ndio sauti upita tu kwa ukuta. Shoo! So unasikianga tu. Unajua hiyo time unasikianga every sound, unasikia tu switch. Tunaakishwa. Nakwambia my husband atatukanana the whole night. Maneighbors wameamka wote, paka sasa ndio wanajuanga kuna joto kwa nyumba. Unasikia mtu anasema hapo nje, na bedhezi nyumba zinawanga na joto. Kumbe ni story yako wanakuja kusikiza. So ametukanana the whole night. Then ikifika 6 in the morning rhythm ina change. So anaanza apology. My dear, I am so sorry. Hata wewe unajua mimi siwezi ongea vitu kama hizo. I was drunk. It was not me. And I'm like, and you know, all this time again my daughter has been watching. Amekuwa akiwatch. Na yeye akiwatch bado ana relate ile ingine. Na ile trauma ya kwanza. Na hii. Ananiambia, "Mom, really? Suachane tu na wanaume. Kwani ni lazima? Suache." And I'm like, you won't understand. But now my husband ako anajua hiyo. Yeye bado ikifika tu matime yake sasa tena atamka tu with another drama. Like another day aliamka tu na akaamua kubeba besheni kwa kichwa akasema, "Wewe, unaona vile natembea na hii besheni? This is how I will be carrying your coffin." No. Yes. This is how I will be carrying your coffin and this is how I will put it down, and he put it down. And demonstrate. Na hivi ndo nitakumwagilia mchanga nikikuimbia the Luere song. And I'm like, really? Okay, singine nikamwambia, unajua ukinitusi hivi, huku nje watu hawajui ati wewe hauna. The society does not understand that. Yeah. Hawajui kuna couples wanaishi mmoja ako nao mwingine hana. They know you have it. So why are you insulting me? Ati hata wakijua na mimi sina, hiyo si shida yangu. So mimi bado ndio hiyo sasa nitatoka mbio tena mpaka kwa bishop. Dad, this is what is happening. Naye ananiambia, Nancy, go back to your calling. Nikamwambia, I will deal with it. I am not. I'd rather carry this, lakini hiyo hiyo ya kwenda public hapana. I can't. How? Nenda nikisema nini? Wewe ushaiona pastor ameenda akiambia watu venye kuna ukimwi? Actually that is what I asked him. Akaniambia, it's not about ushaiona, it is about what God wants you to do. Nikamwambia hapana, I am not ready. I will not do it. Akaniambia, okay, when you're ready you just come and tell me. Nikarudi home. I'm dealing na hii issue ya my husband, and then nyingine ikatokelezea ya my siblings na my parents. There's a time nilikuwa na confrontation tu kidogo, just a small sister fight. Then sistangu akanitumia message nyingine akaniambia, wewe meza ARV zako na amani, usitulete stress. Then I realized, Jesus. Wow, so she knew all along. Na hakuna mtu ashaniuliza. And I'm like, this means my mom knows. Na hajawahi niuliza. So nikasema, okay, wacha niwapatie time. Maybe after hii incident they will call me and at least ask me what happened. But until now, I realized, I tested positive in 2019, mwezi wa 8, mpaka saa hii. Hakuna mtu ashaniuliza from my family what happened apart from my dad. No one and a sister. No one else has ever asked me what happened. Like, tulisikia uko hivi, what happened? But the things they speak. Like my dad alikuwa ananiambia siku nyingine, ukienda ushago from the stage mpaka kwa boma, topic ni wewe venye uko na ukimwi. Thanks to your siblings. Topic ni wewe. And I was like, I will never step there again. Sasa nendaje? And then siku nyingine my sis mwenye ananifuata alikuwa amekaa mkuniona. By the way, there's a time nilikonda, na si ati juu ya virusi. Virusi hazikondeshangi by the way. Nilikonda juu ya stress. Nilikuwa nakula mpaka hii boni huku inaonekana, ananiambia, sis, akishwali ini kukonda ina gani? Until my pastors in my church were like,
Nancy, this is too much. This is just too much. I want to ask you a very important question, because your kids witnessed all this violence, and you know kids deal with violence differently. How was it like for them? Wow. Okay, like for my ule mdogo mwenye alikuwa anasema chukua hiyo kisu, you know her, she has grown up knowing that is how men behave. So her, she says, even until now, she says she doesn't want to get married. Like there's a time she was telling me, Mom, nilisikia kuna watu wanakuanga tuamolewa tu na Yesu. And I was like, what do you mean wamolewa tu na Yesu? As in, si Yesu wachapangi watu. Oh. And I got the point. I got the point. Kambia, yeah, but si watu wote wanachapanga watu. Akanambia hapana. Mimi sioni kama nataka kuishi na mtu. And now remember, I have an elder one who is she's now 17. Yeye ndio sasa hataki kabisa. By the way, ataki hata story ya boy. All girls. All girls. Ataki. She tells me, after what I have experienced you going through, Mom, you can never convince me to get married. Even until now she says that. Anambanga, you can't convince me. Ndio niende nifanye venye wewe ulifanywa. In fact, she told me the other day, mimi nataka tu nikimaliza shule unipeleke karate ya self defense. Ndio mtu akinifanyia tu mchezo. In as much as nimeokoka, I will deal with that person. And I was like, see the kind of thing yenye me develop kwa watoi. Unaona, for my boys wanajua okay, walikuwa wanasemanga babako na nguvu. And now I'm thinking, you know, venye wanaiput inamaanisha au pia siku moja kama hawataongeleshwa vizuri, like if they are not talked to, they will beat a woman. Because they are learning from someone that they look up to. Yes. Because walikuwa wananiambia, like my son right now he's 15. Alikuwa ananiambia, Mom, mbona wanawake wakichapo wanakanga tu wamejikunja? Inamaanisha wafai kurudisha mkono, si ndio? Nikamuuliza nani alikwambia wafai kurudisha mkono? Ati hapana, mwanamke akichapwa lazima atulie. Juu ukirudisha mkono ndio utachapwa kabisa. That's a kid, anakuambia hivyo. So nikakumbuka, bado anakumbuka the things zenye nilikuwa nafanywa, nilikuwa nakunja mkono. So anaona mwanamke ni kuchapwa tu na anyenyekee na usishtaki. Unaona? So hii kitu ilikuja, nimerealize it really affected my kids so much, because right now, in as much as I'm still trying to talk to them, Yes, but it will really take time for their hearts to heal. Most times parents wanna assume you fight before kids and you think they are not watching or they don't care. They see, they observe and they learn. Na inawaumiza. You know them, they can't tell anyone. Au watanyamaza tu wana. Hata ule mdogo mwenye unaona ni kama ako 2 years, anaona na anajua. One day you'll be shocked akikuuliza. So me, I would really wish akitu parents, kama tu lazima mpigane, mjifungie tu bedroom, mpigane ni makelele zenyu huko, ama send the kids elsewhere. Let them not witness. Kwa sababu hiyo kitu wewe inawaumiza sana. In fact, inawaumiza more than inakumiza wewe mwenye umepigwa. So Nancy, why is it important for you to tell your story and to own it? Okay, what is important for me right now, why I'm doing what I'm doing right now, why I decided to now come out publicly and talk about my status and my past, is because I realize there are so many people who are suffering in silence and they cannot speak. Like what I went through, kuna mtu mwenye haizi sema. You know, even in these abusive marriages, there are women and even men who are going through the same and they cannot speak. And they just feel like tukiendelea kukaa hapa, this guy ata change, ama this lady will change, you know. But if they come and listen to someone else who has been there, unaona, watakuja kurealize maybe this thing was not meant to be and I need to run for my life. And for my status, my HIV status, I decided to talk about it because nili realize huku nje the society is not informed about HIV. Number one, ile kitu inakujanga kwa kichwa mtu akijua your HIV is your immoral. Probably you have multiple relationships. Wanasahau kuna wenye uzaliwa nayo,
wanasahau unaweza ipata in other ways other than sex. True. But what comes in the mind ni you're just immoral. Unaona? Alafu pia watu hawajui kuna couples wenye mmoja anaweza kuwa nayo na mwingine hana. And it's no wonder kuna so much stigma uko nje. Ile yenye hata ufai kusema uko positive. The mention of that word alone peke yake watu washaanza kukurushia mawe. Unaona? So me, I came out to help people understand that being HIV positive does not mean you are actually immoral. Okay, and suppose you are immoral and you got infected. Does that give anyone a right to hit you with a stone? Because I remember kuna time nilipost kwa YouTube channel yangu a certain video, and there's a man who asked me, so who ordained you an evangelist? So after umelalalala inje ukapata ukimwi, then you're now becoming a woman of God. Waambia tu watu ulihanya bwanako. You understand? And I was like, okay, supposingly I hanyad and I got the virus. Does that give anyone the right to like hit me with a stone because I got the virus? You know, but society haijui hiyo. So utapata hata kwa hizo comments zenye watu wao wanapost kwa hata ma HIV activists ni stigma in itself. It is just stigma. But people don't understand. Watu wanaona ni kama tu mtu anaongea ajui Kenya anasema ina hurt yule mtu mwenye ako positive. So my intention is to talk to people out there. And in my channel I normally educate them so much about HIV, about how you can take care of your baby when you're pregnant and you find out you are infected. I also talk about discordant couples like me and my husband. I talk about people who are being born with HIV. I talk about everything that anyone can ask me about HIV. I talk about how you can disclose your status even to your husband or your wife, because you have to. You cannot hide it from your spouse. It's illegal. If they find out, you can be arrested. You can be even jailed. So I talk about all those things, and I believe that in future, if people can be informed about HIV, we can end it. Okay, perfect. Yeah. And where can people find you? Okay, I have a Facebook page. I call myself Evangelist Nancy Kamuye Kolomani -- Don't Bury Me Alive. And then I also have a YouTube channel. It's called Talk with Evangelist Nancy Kolomani. Those are my platforms for now. Zingine zikija tu uko mbele. Okay, and as we wind up, what advice would you give maybe women who are suffering in silence, or even men actually? Because I want to believe GBV is not gender specific. I don't advise people to quit marriages because hata Mungu hapendi divorce. But inafikanga point, you don't just sit there and wait for someone to kill you before you go. If it gets to that point where a man or a woman hits you or threatens you that nitakuua, the words are very strong, very powerful. Atakuua, by the way. Run away. Just run away. Your life is more important. Hii kuchapwa ama kuchapana mpaka saa ngapi saa hizi? Surely. Until when? And then akianza kukuchapa hivyo atakuchapa pole pole. Next time this person will kill you. Or next time atakuumiza vibaya, hata kama utatoka na another wound yenye hutawahi recover. So if you're in an abusive marriage, stop saying this person will change. Yes, pray for that person, but if this person keeps on doing what he is doing or she is doing, just walk out. It is painful, but it is well. It is better than staying in a place that you can be killed. Yes. So Nancy, thank you so much for coming to Tuko Talks and sharing your story with us. I'm pretty sure it's going to inspire someone, and like you said, don't wait until it's too late. Sindio? Asante sana. Karibu. Okay. Asante pia. And to you, our audience, I want to thank you for showing up and watching this story. Remember, if you have any story that you want to share with us, I'm going to leave my email. Till next time, my name is Zanya Thira. Hello, Tuko family. My name is Zanya Thira. Thank you so much for your support, and we have some amazing news for you. We have a new channel that is specifically tailored to cater for all your entertainment needs. Join me, Lily Aisha, on Tuko Extra as I take you through the hustle behind your favorite celebrities and so much more. Subscribe! Akiwalayo shatu juu basi weka mkono